আসসালামু আলাইকুম আমার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অন্তর থেকে উষ্ণ স্বাগত জানাচ্ছি ইজি ইংলিশের ক্লাস 51 এ 5 and 1 51 আবারও বলছি কথা তো কইবেন কওয়া লাগবে ওখানে গেলে বিদেশে গেলে আপনার ছেলে আপনার নাতি নাতনি পুতি 1000 বছর পরেও this English will be required needed they will need to learn English to read English to study English in their school syllabus so আপনি যদি কিছু বলতে পারেন তাও তো যে একটা কথা বাচ্চাদেরকে দিতে পারবেন বলতে পারবেন so it will help you it's essential যারা অন্তত লেখাপড়া করাতে চান বা লেখাপড়া শিখতে চান বিদেশে যেতে চান so these are very simple আমি খুব একজন সিম্পল আমি কোনো স্কলার না খুব আমি জীবন থেকে আবারও বলতেছি রিপিটেডলি বলি জীবন থেকে যে সমস্যা মানুষকে দেখেছি ফেস করে so টুকটাক যদি কিছু বলতে পারেন কমিউনিকেশন করতে পারেন মানুষের সাথে that will be a help এই জন্য এটা বলছি আপনি 20টা 50টা সেন্টেন্স থেকে একটা সেন্টেন্স যদি শিখে নেন how are you I'm fine thank you very much okay so আজকে আমরা কি করব 51 ক্লাসে who W H O who তারপরে which W H I C H which কোনটা who কে who is he is my granddaughter not me he's my grandson who is he he's my husband he's my son okay whose W H O S E whose house is this এই বাড়িটা কাদের whose pen is this এই কলমটা কার whose name is Muajjem my name is Muajjem okay whose fault is this এই ফলটা কার okay mine আমার তারপরে whom দেখা যায় whom কাকে whom do you want আপনি কাকে চাচ্ছেন অফিসে আসে না অনেক সময় রিসেপশনে whom do you want to talk whom do you want to meet কার সাথে দেখা করতে চান these are very very fundamental very easy very short sentence so I hope if you listen a bit carefully minutely and repeatedly 2-3 times you understand every sentence every word এতে গ্রামার ফ্রামার কিচ্ছু লাগবে না ওই যে কাক আসছে ভয় পাই এইভাবে শিখেছি না আমরা আম্মু ভাত প্রথম বলছে আম্মু তারপরে কিছুদিন পর শিখছে ভাত তারপরে শিখছে খাবো তো একদিন বলতেছে শুনতে শুনতে ভাত খাবা হ্যাঁ খাবো these are the ways of learning okay fine now we shall be learning okay so who দিয়ে আমরা কি বলতে পারি who are you এটা খুব রুড আমরা এভাবে জিজ্ঞেস করি না may I know your name please who are you আপনি কে who are you to talk who are you to ask me this question who are you আপনি কে who is she he এই কে ইনি কে who is this kid বাচ্চা কাচ্চা কে আছে who are they তারা কারা অনেকজন লোক who are they where from এটা ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় who are they তারা কারা who is there ওখানে কে who is there ওপাশে কে who is there who is shouting there who is disturbing there who are in the room কারা রুমের ভিতরে অনেক লোক who are in the room who are there who are in the drawing room who are eating who are gossiping who is your idol আপনি একজন আইডল কে যাকে মানেন গণ্য করেন who is your idol who is your father who is your role model who is your boss who is your leader who is your teacher আবার ওয়াজ দিয়ে বলতে পারবো who was your father who was your leader okay so who has given you this pen এই কলমটা আপনাকে কে দিয়েছে okay my mother has given you who has given you this shirt who has given you this jacket who has given you this pen who okay
Who has brought you up? কে আপনাকে খাওয়াই দাওয়াই বড় করছে? Who has brought you up? Okay. Who gave you all support? Who gave you all support from the very beginning of your life? কে আপনাকে সব সাপোর্ট দিছে? By university, who gave you support in your university education, during your university education? Okay. Who helps you in trouble? কে আপনাকে সাহায্য করে আপনার বিপদে? Who helps you in your trouble? Who gave you money in your trouble? Okay. Who gave you consolation in your trouble or sorrows? আপনার দুঃখে কে আপনাকে সান্ত্বনা দেয়? Who is the richest man in the world? Who is the richest man in the world? Who is the happiest man in the world? Who is the saddest person in the world? Who is our neighbor? Okay. Who is our well-wisher? World. Who can tell the name of the king of Japan? Who can tell the name of the king of Uganda? Who can tell the name of the prime minister of Bhutan? Okay, Japan. Who cares this? আমরা রাগ করে অনেক সময় who cares this? কে এইসব পাত্তা দেয়? Who cares this? Who count this? Who take care of this? Okay. Do you know who has created this universe? Do you know who has created this universe? Do you know who has built this house? Do you know who has broken this table? Okay. Universe. Have you heard who is coming as our new MD? তুমি কি শুনেছো কে আমাদের নতুন MD হয়ে আসতেছে? Do you know who is coming as our new MD? Okay. Why you are going to hospital? Who is there? Why you are going to hospital? Who is there? Who is there? Okay. Who is the king of Bhutan? Who is ready to take the challenge? Who is ready to take the challenge? Raise your hand. Who is ready to take the challenge? Okay. Who is the teacher of this universe? Who is the creator of this universe? Who is the creator of this universe? Who is the builder of this house? Who is the designer of this house? Who is the architect of this house? Okay. Can you tell me who is the owner of this car? Can you tell me who is the owner of the Khali who? Who is the owner of this car? Who is the maker? Who is the father of this boy? Okay. Who called you last night? Who called you last night? Who came to our house last evening? To your house last evening? Okay. Who are your main customer? Who are your main customers? Who are your main customers? Oh, middle class people are our main customers. Okay. Who bought you this mobile? কে এই মোবাইলটা আপনাকে কিনে দিয়েছে? Who bought you this mobile? Who bought you this shirt? Who bought you this laptop? My daughter bought my this laptop. So who শুধু who বারবার বলতেছি who. Okay, this mobile. Who helped you in your crisis? Who helped you? Helped. Past tense. Who helped you in your crisis? Or who helped you in your crisis? কে আপনাকে সমস্যা সাহায্য করে? Who is the manager here? এখানে manager কে? Who is the boss here? To whom I have to talk? Who is the manager here? To whom I can talk? Okay. Who is the manager here? Tell me who need help? কার হাত দরকার? কার সাহায্য দরকার? Tell me who need help? Who need help? Raise your hands. Who do not smoke? Raise your hands. Who do not smoke? কে cigarette খান না? Who do not drink? Okay. Tell me who is in trouble? Who are you? Who is in trouble? Okay, who do not smoke? Enter only those who has their ID card. আমরা mob আসছে লাইনে দাঁড়াতে হবে. So enter only those who have their ID card with them. So who? অনেকগুলো সেন্টেন্স বললাম who দিয়ে. Okay, এবার who is? Who is মানে কোনটা? কোন দেশ থেকে? কোথা থেকে? কিছু একটা. From which country you are? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? I am from Bangladesh. From which country you are? From which school you have passed intermediate? From which village you are? From which district you are? কোন জেলা থেকে আপনি এসেছেন? Okay.
Which city you live in USA? Which city in USA you live in? USA তে কোথায় বসবাস করেন? Which city you live in USA? Which is the richest country in the world? Which is the richest country in the world? Okay. Which bank is your account? Which bank is your account? Which people are always troublemaking? Which people are always troublemaking? কারা trouble তৈরি করে? চোর ডাকাত বদমাশ এরকম একটা troublemaking. Which meat is most healthy? কোন মাংসটা কোন গোশটা সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত? Which meat is the most healthy? Which fish, meat, vegetable you like most? Which fish, which meat, which sweets, which flower you like most? সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? Which vegetable you like most? Okay. Which color which color is your most favorite? Which color is your most favorite? Which market we shall go tomorrow? Which market we shall go tomorrow? আগামীকাল কোন বাজারে যাব? Which fruit is your national fruits? Which fruit is your national fruit? আপনাদের জাতীয় ফল কোনটা? Which fruit is your national fruit? Which ocean is the biggest in the world? Which ocean is the biggest in the world? Which is the tallest tree in your country? Which man is most famous in your country? Okay. Biggest. Which flight they are coming now? Which flight? Please tell me which flight they are coming tomorrow. By which flight they are coming tomorrow? There were 10 people, 2 of which were very tall and black. There were 10 people. সেখানে 10 জন লোক ছিল। There were 10 people, of which যাদের ভিতর থেকে of which 2 were very tall and black. I am not sure in which city they live in Canada. I am not sure in which city they live in Canada. আমি জানি না তারা কানাডা কোন শহরে বসবাস করে। In which city they live in Canada. Can you tell me to which direction we are going? রাত্রিবেলা কোন দিকে যাচ্ছি? উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে না পশ্চিম দিকে? Can you tell me which direction we are moving? Which direction we are going? To which direction we are moving? Which is more important to you? Which is more important to you? Which is more important, money or peace? To you. Then I looked up to find out the nest from which the chicks had fallen. বাচ্চা পড়ে গেছে নিচে, পাখির বাচ্চা। So I looked up from which nest the chicks had fallen. From which nest the chick had fallen. পড়ে গেছিল। Okay. Tell me which one is my mobile? এখানে অনেকগুলো মোবাইল। So tell me which one is my mobile? So আমারই খুঁজে বের করা উচিত আর কি। আমি বলতে ভদ্রতার খাতিরে বলতেছি কোনটা আমার দাও আর কি। Tell me which one is my mobile so that I can pick that. অথবা বক্সের ভিতরে আছে বা কিছু একটা আছে। Which one is my mobile? Now which shoe you want to buy? জুতার দোকানে গেছি বাচ্চাকে নিয়ে, এখন অনেকগুলো দেখছি না, বলছি now which shoe you want to buy? Give me the decision. Choose one. Which shoe you would like to buy? Okay. Which come first? Egg or chick? Which came first? কোনটা আগে এসেছিল, ডিম না মুরগি? ডিম না মুরগি? Which came first? Egg or chicks? Okay. I entered into that room which was very dark. I entered into the room which was very dark. আমি সেই রুমটার ভিতরে ঢুকলাম যেটা খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। The watch which I lost was given by my daughter. একটা ঘড়ি হারাই ফেলছি। The watch which I lost was given by my daughter. Which was given by my daughter. I lost the watch. I lost a watch which was given by my daughter. Okay. I am looking for a house to rent which is east faced. I am looking for a house to rent which is east faced. মানে পূর্ব দিকে মুখ করার একটা বাসা চাচ্ছি আর কি। Which is east faced. So from which country you are? Which is your best friend? Who is your best friend? Which is your most favorite sweet? Which is your most favorite flower? Which color do you like best? Okay.
হুইজ হুজ এবার হুজ মানে হলো হুজ WOS হুজ মানে কার হুজ হাউস ইজ দিস হুজ নেম ইজ মুআজ্জম okay whose cap is there whose car is there okay whose name is Muajjem my name is Muajjem okay whose pen is this ei column-ta kar can I use it acha he is the wise man whose inner eyes are open he is the wise man tini ei gyani lok whose inner eyes are open jar ontor chok khola mane jini gyani jini bitore bibek buddhi bibichana ache inner eyes are open he will never be happy whose mind is very mean whose mind is very mean he will never be happy ওরাইও বলা যায় আচ্ছা আমি তো বলছি আগে বলতে শেখেন একটা আইডিয়া নেন দেন বিভিন্ন স্টাইলে বলতে পারবেন he is the man whose father was a good teacher look he is the man whose father was a good teacher যার বাবা ছিল অত্যন্ত নামি দামি একজন লোক এখন ছেলেটা ওরকম হয় নাই আকা টিচার হুজ সান ইজ দিস বয় এটা কার ছেলে আমরা হঠাৎ বলি এটা কার ছেলে হুজ সান ইজ দিস বয় হুজ সান হুজ ডু ইউ নো আপনি কি জানেন হুজ শিপস আর অল দিস ইন আওয়ার গার্ডেন বাগানে এসে কতগুলো ভেড়া ঢুকছে তো বলতেছি হুজ শিপস আর অল দোজ ইন আওয়ার গার্ডেন হুজ শিপস আর অল দোজ whose mobile is this on my desk আমার ডেস্কে একটা কারো মোবাইল তুলে দেখছো whose mobile is this on my desk কাউকে উদ্দেশ্য করে আর কথা তো কাউকে উদ্দেশ্য করেই বলতে হয় on my desk Abraham Lincoln was a great president whose signature abolished slavery from USA Abraham Lincoln was a great president whose signature abolished the slavery in the United States of America দাসপ্রথা বাতিল করে দিয়েছে একটা রেজুলেশন দিয়া সাইন করা প্রেসিডেন্টের অর্ডার okay so abolished signature abolished the slavery from USA whose responsibility it is to make a society peaceful কার দায়িত্ব সমাজকে শান্তিপূর্ণ করা whose responsibility is this whose responsibility is to make every family happy whose responsibility is to make the kids educated car responsibility whose responsibility it is husbands or wives to take care of the children it's the responsibility of each and everyone we cannot avoid it okay society peaceful the man whose occupation is begging how he will help others the man whose occupation who jahar occupation holo bekkabritti she onnoke help korbe kibabe the man whose occupation the man whose leg is broken he cannot walk man whose eyes are blind he cannot see okay okay I respect those people whose commitment never fails I respect those people whose commitment jader commitment mane kotha wada never fail kore na okay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is only the person whose name is remembered by billions in every second Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the only man in the world whose name jar naam whose name is remembered by billions শত কোটি লোক যার নাম স্মরণ করে প্রতি মুহূর্তে ওকে হি ইজ অ্যান ওয়াইজ গাই হুজ হেয়ার হ্যাজ বিকাম গ্রে আমি ওয়াইজ না বাট যারা সাধারণত চুল পাকে তারাই তো একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয় আর কি মানুষ যা বলে যে বয়স হলে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয় হি ইজ অ্যান ওয়াইজ গাই হুজ হেয়ার হ্যাজ বিকাম গ্রে হি ইজ দ্য ম্যান হুজ প্রেজেন্স মেড এভরিওয়ান অ্যাংরি একটা বিটকেলে টাইপের লোক ভদ্র অভদ্র চরম অসভ্য হি ইজ দ্য ম্যান হুজ প্রেজেন্স মেড এভরিবডি অ্যাংরি সবাইকে রাগান্বিত করে তুলেছিল ছেলে হুজ বেনিফিট দিস প্রজেক্ট উইল ব্রিং এক্সেপ্ট হেল্পিং দ্য কন্ট্রাক্টর মেকিং মানি হুজ বেনিফিট কার উপকার বয়ে আনবে এই প্রজেক্টটা খামাখাই একটা প্রজেক্ট মনে করেন আর কি তো এরকম হয় অহরহ দেখি তো রাস্তাঘাট নাই একটা ব্রিজ বানায় রাখছে
দুঃখজনক আর কি। এখন করার তো আর কিছু নাই, আমার করার কি কর। এরকম বহু জায়গায় বহুবার দেখছি, বহু কিছু আর কি। প্রয়োজন নাই খাল একটা কাটলো, প্রয়োজন নাই ব্রিজ একটা দিল, রাস্তা নাই, ঘাট নাই, প্রয়োজন নাই একটা উঠাই তুলো একটা ঘর বাড়ি, একটা কমিউনিটি সেন্টার পড়ে আছে, এরকম ঢাকা শহরও পড়ে আছে 2-4টা দেখি। Whose benefit this project will bring except helping the contractor making money? Among them there was a man in whose hand was a gun. Among them, তাদের মধ্যে, অনেকগুলো লোকের মধ্যে, among them there was a man, সেখানে একজন লোক ছিল, in whose hand was a gun, যার হাতে ছিল একটা পিস্তল। আমি কোথাও সাক্ষী দিচ্ছি বা কোনো একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছি। Among them there was a man in whose hand was a gun. Isa alayhi salam is the only prophet whose mother Bibi Maryam was a virgin. Isa alayhi salam, the only prophet whose mother Bibi Maryam was a virgin. যার উনি বিবাহিত ছিলেন না, virgin. Whose mother was a virgin. Okay. Whose nose is high is always proudy. যার নাক উঁচু, তারা সবসময়, যেমন ফ্রান্সের লোকেরা বলে খুব অহংকার, ফ্রান্সে বলে আর কি, whose nose is high is always proudy. Okay. এবার গেল whose, এবার whom do you want to talk, whom do you want to meet? অফিসে গেছেন, জিজ্ঞেস করতেছি। Okay. Whom you love most, whom you are looking, কাকে খুঁজছেন for, whom do you want to meet, কার সাথে দেখা করবেন, with whom you will go to market, কার সাথে বাজারে যাবেন, with whom you will go to market, whom we should take as our role model, কাকে আমরা রোল মডেল হিসেবে বেছে নেব, whom we should take as our role model, whom we must follow for our emancipation, for our success and happiness, whom we must follow, কাকে আমরা ফলো করব, do not expect anything from those whom you help a lot. বাস দেম তো বলি, বাস আর কচু। Do not expect anything from whom those you help most, a lot. Whom the society will remember, the culprits or the honest, whom the society will remember, কাদেরকে সমাজ স্মরণ করবে, the culprits or the honest people. Okay. He was an honest guy whom we all would respect from the heart. মারা গেছে কেউ, he was an honest guy whom we all would respect or remember from our heart or in our heart. To whom did you give the application? কার কাছে অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিয়েছিলেন, রিসেপশনে না ম্যানেজারের কাছে না ডিজিএম এর কাছে? To whom did you give the application? With whom you met in the office? অফিসে কার সাথে দেখা করেছিলেন? With whom did you meet in the office? Whom you want to promote as the GM? দুজনে আলাপ করতেছি, চেয়ারম্যান এমডি, এখন একজনকে GM বানাবে। So whom do you want to promote as GM? আচ্ছা। Whom do you respect most? Whom do you respect most? Whom do you love most? Whom do you like most? Okay. Whom did the worst person in your life? আচ্ছা। Whom you did meet in your life the worst person, মানে সবচেয়ে খারাপ লোক কাকে আপনার সাথে দেখা হয়েছিল জীবনে? Whom did you miss the worst person in your life? Okay. Whom you missed the worst person in your life. I cannot find anyone to whom I may ask for some money. I don't find anybody to whom I can ask for some money. কেউ নাই, দিবে না টাকা। ওই লোনে আনলে দিবে, ধার দিবে না। এটা তো বলছি, গ্রামে গিয়ে 5 টাকা ধার চাইলেও দিবে না। যদি বলেন যে ইন্টারেস্টে নিব, তাহলে 5 কোটি টাকা নিয়ে আসবে বাসায়, বলে আর কি। I cannot find anyone to whom I may ask for some money. I saw happiness in their face whom we gave relief back. যাদেরকে রিলিফ ব্যাক দিচ্ছিলাম, আমি গেছিলাম রোহিঙ্গাদের রিলিফ নিয়ে। এখন তাদের গজব, সেই সময় কান্না আসছে 2015 না 16 সালে যখন আসছে, 3000 ব্যাগ নিয়ে গেছি, সারা দিন দিয়েছে এগুলা। So I saw happiness in their face whom we gave relief. From whom you have come, কার কাছ থেকে এসেছেন, কে পাঠাইছে বলি না আমরা, কে পাঠাইছে, কোথা থেকে আসছেন? From where you have come, from whom you have come, কে পাঠাইছে, কার কাছ থেকে আসছেন? From whom you borrowed money last time,
বিগত দিনে যে সমস্যা হয়েছিল তখন কার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন? ফ্রম হুম ডিড ইউ বরো মানি? সো দিজ আর হুজ, হুম, তারপরে হুইচ, অনেক প্রশ্ন। এগুলো প্রশ্ন করতেই লাগে। কোথায় যাবেন, কোথায় খাবেন, কার কাছ থেকে আসছেন, কি খেয়েছেন, কে আপনার প্রিয় মানুষ, কোনটা আপনার প্রিয় রং, এগুলো ব্যবহার করতেই এই হু, হুইজ, হুজ, হুম লাগে। আপনি 2, 4, 10 দিন ব্যবহার করলে হুম, আবারও বলছি হুম মানে কে, হুজ মানে কার, তারপর হুইজ মানে কোনটা, হু মানে কে, হু ইজ হি, সে কে, আর হুজ মানে এটা কার, হুজ নেম ইজ মোয়াজ্জেম, আমার নাম, মাই নেম ইজ মোয়াজ্জেম, হুজ হাউস ইজ দ্যাট, এটা করিমস হাউস, লতিফস হাউস। ওকে, হুজ সান ইজ ব্লাইন্ড, কার ছেলে অন্ধ, মাই সান ইজ ব্লাইন্ড। ওকে, সো হুম মানে কাকে, হুম ডু ইউ ওয়ান্ট, কাকে চান আপনি? I want Karim, I want to meet the MD. Whom do you know here? আপনি এখানে কাকে চেনেন? Whom do you want to meet? কার সাথে দেখা করতে চান? আর which, কোনটা, which pen do you like most? Which is your best friend? Which country you like most? Which is the richest country in the world? Which bird sings very nice way? Which fruit do you like most? Which sweet you want to eat? These are very easy. আপনি যদি বোঝেন, একটু বুঝে নেন। বলছি গ্রামার, forget it grammar will follow you. Which pen do you want? What pen do you want? Who are you? What is your name? Where from you have come? From whom you have come? কার কাছ থেকে আপনি আসছেন? Whom? Whose house is this? Whose headache is this? It's my headache. Whose responsibility is this? কার দায়িত্ব এটা? Your responsibility. তারপরে whose house you have bought? Whose house do you live in? Which market you will go this evening? Which bank you are working now? Whose name is Mojem? Whose house is this? Who will go with you? Who is your father? Who is your uncle? Okay, so কিছু শিখেন, কাজে লাগবে। এগুলো যদি 2 বার 3 বার 4 বার দেখেন একটা ভিডিও, আপনি 2, 4, 10টা ওয়ার্ড শিখে যাবেন। ওগুলো এইটার পরে এইটা যোগ করেন, একদিনে ইংলিশ বলেন, না শিখে না দেখে ইংলিশ বলেন, কিচ্ছু দেখার দরকার নাই। আপনি দেখতে চান দেখেন, কোনো সমস্যা নেই। 1000টা আছে এখানে স্পোকেন ইংলিশে, দেখবেন। বাট আমি বলতেছি একটা নিরক্ষণ লোকও এটা শুনে 2, 4, 10টা সেন্টেন্স বলতে পারবে, এবং সেটাই যথেষ্ট তার জন্য চলার পথে। ওকে, নো মোর টুডে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আপনাদের সকলেরই মুক্তি, সার্বিক মুক্তি, সব বিষয় জীবনের চোখ আপনাদের খুলে যাক, আপনারা সবকিছু বুঝতে পারেন, ভালো মন্দ খারাপ, কোন দিকে যাবেন কোন দিকে যাবেন না, আপনার এখন লাইফ, ভবিষ্যতের লাইফ, আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য, এই বাংলাদেশ, নিজের পরিবার, সমাজ, পৃথিবীর জন্য কি ভালো, কি মঙ্গলজনক, কি উপকারী। সো থিঙ্ক ইন এ পজিটিভ ওয়ে, চেঞ্জ ইউর মেন্টালিটি, চেঞ্জ ইউর অ্যাটিটিউড। আপনার সমস্ত কিছু চেঞ্জ, নূতন ভাবে দেখেন, নূতন করে চিন্তা করেন, মাথাটাকে বদলে ফেলেন, হৃদয়ের মনকে। নবীজির সিনা সাক হয়েছিল, সব ফালাই দিয়েছে, কিছু নষ্ট খারাপ জিনিস তো কিছু ছিল না। তো আপনার সিনা সাক করেন, নিজের সিনা সাক করেন, ফালাই দেন খারাপ সবকিছু, ইতিবাচক চিন্তা করেন, ভালো থাকবেন। নষ্ট মোবাইল নিয়ে আড্ডা মেরে কোনো লাভ হবে না, সিগারেট 2 প্যাকেট ফুইকা বাপের টাকা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, গসিপ করে কোনো লাভ হবে না। টুকটাক খান, সেটা ঠিক আছে। 1 কাপ চা খাইলেন, এক জায়গায় বন্ধুর সাথে গল্প করলেন, একটা সিগারেট খেলেন, বা ওই যে নেশা বা আহারে বাগানে চাষ করে বড় লোকের পোলাপান মোহাম্মদপুরে ছাদের উপরে 20 টাকার এইসব চাষ করে। স্যাড সমাজ কোথায় গেছে বাবা, মনে রাখেন। সরি, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেখা হবে অন্য ভিডিওতে। আপনাদের সকলের মুক্তি, সাফল্য, আয়, উন্নতি, সুখ, শান্তি, সুস্থ দীর্ঘ জীবন কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ, সালাম আলাইকুম।